Hi there. My question is about giving. Do you draw a line, or is there a line between giving of yourself and giving to the point that you feel taken advantage of? I have a relationship with a family member who I give a lot to, of time, of energy, but it feels imbalanced, and I start to feel resentful of all that I am giving, and then feel bad about feeling bad. What would you recommend? 제가 기분이 안 좋아집니다. 우리 모두는 상대에게 베풀었을 때 어떤 기대를 갖고 있습니다. So we all actually give with a sense of expectation. 꼭 물질적인 게 아니라도 Not necessarily material expectations. 칭찬을 받겠다든지 We want gratitude. 좀 알아준다든지 We want acknowledgement. 뭐 이런 어떤 대가가 있습니다. There is something we expect in return. 그래서 우리는 실망을 하게 되고요. That's why we get disappointed. 그래서 주고 이렇게 서로 갈등을 일으키기도 So 합니다. we give, but that becomes a seed of conflict. 사랑이 미움의 씨앗이 되는 거죠. In a sense, love is a seed to hatred. 그래서 이 고통이 돌아오지 않으려면 So if you want to avoid that suffering, 기대하는 마음을 내려놔라는 you have to let go of your expectations. 내려놔지지 않으면 고통이 따르고요. But if you can't let go of those expectations, suffering will follow. 고통을 받을 수밖에 없습니다. You have no choice but to accept your suffering at that point. 상대 때문에가 아니라 내 기대 때문에 그렇습니다. But know that that suffering arises because of you, not because of the other. 왜냐하면 서로 생각이 다르기 때문에. Because you have different thoughts, different perspectives. 나는 100을 해줬다고 생각하는데 You think you gave them 100, 상대는 당연히 생각할 때도 있고요. but sometimes they take that for granted, 한 50 정도밖에 생각 안 할 때도 있고 or they think they only got 50. 어떤 때는 부족하다고 생각할 때도 And 있어요. sometimes they think they got a negative return. 그걸 내가 어떡합니까? So what are you going to do about that? 근데 나는 내가 준 것만 생각합니다. So at that, when you're faced with that situation, you always think about the things that you gave. 내가 준 것만큼 상대가 알 거라고 생각합니다. And you automatically expect the other person, the receiver, will, when you give 100, that the receiver will have received 100. 그건 불가능합니다. But that's impossible. 베푸는 것은 좋습니다. So it is good to give. 왜냐하면 베풀면 내가 주인이 됩니다. Because if you give, you become the master. 예를 한번 들어볼게요. For example, 저기 두 사람이 일을 하고 있습니다. so there are two people working right there. 한 사람은 주인이고 한 사람은 노동자입니다. One is a master, one is the owner, master. The other one person is a laborer. 누가 주인이고 누가 노동자인지 지금 모르겠습니다. So at this point, we don't know who's the owner and who is the employee. 조금 있으면 알 수 있습니다. But if you wait a little, you'll realize. 돈을 주는 사람이 돈을 주는 사람이 주인이고 받는 사람이 고용된 사람입니다. The payer is the owner, and the payee is the staff, is the employee. 그래서 주는 사람이 주인입니다. So a person who gives is always the owner or the master. 베풀게 되면 내가 주인의식이 생깁니다. So if you give, you develop the sense of ownership, 자존심이라는 존엄이 생깁니다. and you develop the sense of self-worth. 이것은 나를 존엄하게 합니다. This actually increases your sense of self-worth, self-respect. 내가 상대에게 감사 인사를 하면 내가 주인입니다. If I thank the other person, I become the owner, the master. 여기 꽃이 한 송이 있습니다. Say this is a flower. 꽃 예쁘다고 내가 합니다. Say I said this flower is beautiful. 꽃이 좋습니까? 내가 좋습니까? Who is it for? The flower or me? 내가 좋습니다. Who's enjoying that? Me. 내가 당신을 사랑하면 내가 좋습니다. So if I love you, it's to my benefit. 사랑 때문에 미움이 생기는 건 아닙니다. So it's not love that brings about hatred. 사랑을 받으려는 데서 생깁니다. The hatred comes about from your desire to receive love. 내가 이만큼 했으니까 너도 사랑해라는 겁니다. It comes from your desire for reciprocity of your love. 그걸 계산해보고 부족하다 싶으면 섭섭해집니다. So you are constantly calculating what you give in love and receiving in love, and you hate each other because if the calculation is in the red.
주는 데는 괴로움이 생겨나지 않습니다. So the act of giving itself is not a cause for suffering. 항상 받으려는 데서 생기는 겁니다. It's always the act of wanting something in return. 우리는 기본적으로 장사 속으로 사람을 만납니다. Because we always are calculating our relationship. 주고 받으려고 합니다. We always want to give, but also take. 그렇게 손해가 생겼다 할 때 바로 미움이 생기는 겁니다. And any loss from that dynamic brings about hatred. 지금 가족과 열심히 지금 계산을 하고 있는 중입니다. So basically, you are actually constantly calculating in your relationship with your family. 손해냐 이익이냐. Is this good for me or bad? Am I losing or am I winning? 계산을 멈추십시오. So stop that calculation. Thank you.